Приветствую всех! В этом видео я хочу поделиться с вами своими наблюдениями за природой. Сегодня отправлюсь в небольшой поход по Волго-Ахтубинской пойме. В этом выпуске вы сможете увидеть осенние пейзажи данной местности. Из птиц мне повстречались такие виды, как серая цапля, дрозд-рябинник, серая ворона и большая синица. Кадры для этого видео были подготовлены 21 октября 2024 года. В этот день была переменная облачность, температура воздуха прогревалась от +6 до +10 градусов. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на канал. Буду вам очень признателен. Желаю приятного просмотра и всего самого наилучшего.